Okay, welcome back. I told you that in all, Shakespeare wrote a sequence of 154 sonnets. Apart from the theme of love, these sonnets written by Shakespeare reflect upon time, change, aging, lust, absence, infidelity or lack of fidelity, and the gap between the ideal and the real. So these are various themes treated in various sonnets written by William Shakespeare. പ്രോബബ്ലി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ സോണറ്റ്സ് എപ്പോഴാണ് ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ്. 1590 അതേപോലെ 1605 ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഷേക്സ്പിയർ റോട്ട് ദി സോണറ്റ്സ് during the period between 1590s and 1605. It was not formally published until 1609. Remember the year of publication of sonnets by Shakespeare by a publisher named Thomas Thorpe, better known as T.T. Thomas Thorpe. He was a little known publisher in London, and he published his Shakespeare sonnets in 1609. Even though it was published only in 1609, അതിനൊരു 10-11 വർഷം മുൻപ് ഇറങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. 1598 ഇറങ്ങിയ ഫ്രാൻസിസ് മിയേഴ്സ്, MERES, ഫ്രാൻസിസ് മിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം എഴുതിയ പല്ലാഡിസ്റ്റാമിയ വിറ്റ്സ് ട്രഷറി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സബ് ടൈറ്റിൽ. പല്ലാഡിസ്റ്റാമിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്കാണ്. പല്ലാഡിസ്റ്റാമിയ മീൻസ് പല്ലാസ് ഹൗസ് വൈഫ് എന്നാണ്. ലിറ്ററലി അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല്ലാസിൻ്റെ ഹൗസ് വൈഫ് എന്നാണ്. പല്ലാസ് ആരാണ്? പല്ലാസ് ഈസ് അനദർ നെയിം ഫോർ ദ ഗ്രീക്ക് ഗോഡസ് ഓഫ് വിസ്ഡം അഥീന. Therefore it is subtitled, പല്ലാഡിസ്റ്റാമിയ subtitled വിറ്റ്സ് ട്രഷറി, റൈറ്റ്? അതിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് റെഫറൻസ് ഉള്ളത്. ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ സോണറ്റ്സുകൾ ഷുഗേർഡ് സോണറ്റ്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഷുഗേർഡ് സോണറ്റ്സ് ആർ ഇൻ പ്രൈവറ്റ് സർക്കുലേഷൻ എമംഗ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പബ്ലിഷ്ഡ്. അതായത് 1598 തന്നെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പീരീഡിന് മുന്നേ തന്നെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ സോണറ്റ്സ് എഴുതിയിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Another incident is related to a man named William Jagard, Jagard, William Jagard. He published a miscellany titled The Passionate Pilgrim. It exactly appeared in the year 1599. It appeared in the year 1599. അതിൽ അദ്ദേഹം വില്യം ജഗാർഡിൻ്റെ മിസലേനി പാഷനറ്റ് പിൽഗ്രിമിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5 സോണറ്റ്സ് ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഷേക്സ്പിയർ ഇത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകണം. പക്ഷേ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡെഫിനിറ്റീവായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോണറ്റ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡെഫിനിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ഇന്നും കരുതപ്പെടുന്നത് തോമസ് തോർപ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത 1609 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഷേക്സ്പിയർ സോണറ്റ്സ് ആണ്. ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ തോമസ് തോർപ്പ്. He was not a very renowned publisher from London. It was titled simply Shakespeare's Sonnets Never Before Imprinted. Shakespeare's Sonnets Never Before Imprinted. ഈ ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് തോമസ് തോർപ്പ് 1609 പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ സോണറ്റ്സിൽ ചില പ്രോബ്ലം ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് ഈ സോണറ്റിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, 121 പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം ഏരിയാസ്? ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ടെക്സ്ച്വൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദ സോണറ്റ്സ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ. Usually it is believed that the first 126 sonnets, 1 to 126 sonnets are addressed to a fair youth or a young man, and the rest are addressed to a woman variously known by name like the dark lady or described as the speaker's mistress. ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു ജനറലായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ 126 സോണറ്റുകൾ അഡ്രസ് ടു എ ഫെയർ ഗായ് ഓർ എ ഫെയർ യൂത്ത് ഓർ എ യങ് മാൻ, ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോണറ്റ്സ് അപ് ടു 127 to 154 അഡ്രസ് ടു എ വുമൻ നെയ്മഡ് ദ ഡാർക്ക് ലേഡി ഓർ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ് മിസ്ട്രസ്. ഇതിൽ ആരാണ് ഈ ഫെയർ യൂത്ത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകളുണ്ട്, ആരാണ് ഡാർക്ക് ലേഡി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകളുണ്ട്.
ഈ ഒരു മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ 126 അഡ്രസ് ടു ദ ഫെയർ യൂത്ത് ആണെങ്കിൽ, ദ ഫസ്റ്റ് 17 sonnets 1 to 17 are known by a different name. They are called Procreation Sonnets. Procreation Sonnets, because in these 17 sonnets, the speaker of the sonnets advises the young man, the fair guy, to get married and to beget children. Go for procreation. This is the main subject matter in the first 17 sonnets, and that is why the first 17 are called Procreation Sonnets. Sonnets like 40, 41 and 42, there are certain references to a rival poet, but the rival poet comes prominently later from 76 to 86. Sonnets 76 to 86 are completely devoted to the discussion of the rival poet. We can say, better say, it starts with sonnet 40, 41, 42, rival poet is mentioned there, and it comes to a full discussion of the rival poet in sonnets from 79 to 87, I'm sorry. Okay. If we look at the second classification means sonnet 127 to 154, addressed to a woman called Dark Lady. It talks about his relationship, the speaker's relationship, how with a woman, with a dark woman, with a dark lady. Who is this dark lady? The identity is not yet confirmed, but there are contenders there are contestants for this candidacy. In fact, his relationship with the woman fluctuates between feelings of love, hate, jealousy and contempt sometimes. Well, but anyway, he says that the speaker has become a slave to the passion for woman, and he cannot do anything to curb his lust, right? So by doing so, Shakespeare, the author of these sonnets, he turns the traditional idea of a romantic sonnet on its head in this part of the sonnet sequence from 127 to 154, as the dark lady is not at all beautiful. Whereas, in most Petrarchan sonnets, the lady is presented as the paragon of beauty. What are the textual problems of these sonnets? Now, we will discuss the textual problems here briefly. There is a dedication by Thomas Thorpe. When he published the sonnets in 1609, he made a dedication, and the poems are addressed to or dedicated to one Mr. W.H. That is the only name given, Mr. W.H. So the identity of Mr. W.H. happens to be a matter of big controversy. ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വലിയ തർക്കങ്ങളാണ്. എന്തായാലും രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ പേരാണ് WH വേണ്ടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഊഹിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഹെൻറി റൈറ്റ്സ്ലി, the Earl of Southampton, the third Earl of Southampton, who was the chief patron of Mr. Shakespeare. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണെങ്കിൽ HW എന്നാണ് വരേണ്ടത്, പക്ഷേ ഇത് WH എന്നാണ്. The second contestant for this candidate or candidature happens to be William Herbert, third Earl of Pembroke. പൊതുവെ ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് തേർഡ് ഏൾ ഓഫ് പെംബ്രോക്ക് ആവാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത. കാരണം ഈ ഡാർക്ക് ലേഡിയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വില്യം ഹെർബർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏൾ ഓഫ് പെംബ്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു ലാഷീവിയസ് ബീയിങ് ആയിരുന്നു, ലസ്റ്റി, ആൻഡ് he had several scandalous affairs with many women. He was never married, and he was in an affair with a lady named Mary Fitton, who belonged to maids of honor, or she was a maid of honor with Queen Elizabeth. Queen Elizabethൻ്റെ രാജ്ഞിയുടെ ഒരു മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓണറാണ്, സെർവൻ്റാണ് മേരി ഫിറ്റൺ. ആ മേരി ഫിറ്റണുമായിട്ട് ഒരു അഫെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെയർഫോർ ഹീ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ WH എന്നാണ് പൊതുവെ ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതേസമയം മറ്റൊരു വാദഗതി സദംപ്ടൺ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ സദംപ്ടൺ വാസ് എ പേട്രൺ ഓഫ് arts, literature, and Shakespeare, was under the patronage of Mr. Southampton. So most probably WH could also be the Earl of Southampton. William Herbert, Earl of Pembroke, is the most likely candidate. അതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കുക, കാരണം വില്യം ഹെർബർട്ട് ആകുമ്പോൾ WH തന്നെയാണ്, മറ്റേതാണ് ഹെൻറി റൈറ്റ്സ്ലി ആണ്, HW എന്നാണ് വരേണ്ടത്.
Now, who is the second textual problem relating to the sonnet is what is the identity of the fair youth? The young man addressed in sonnets from 1 to 126. ഇദ്ദേഹം ആരാണ്? ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണ്? But anyway, it is given to understand that these poems are addressed to a person, a young person, socially superior to the speaker. Socially superior to the speaker. ഈ ആദ്യത്തെ കുറേ സോണറ്റ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പേരുകളിലാണ്. ഫെയർ യൂത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, യങ് മാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ലവ്ലി ബോയ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ദ മാസ്റ്റർ മിസ്ട്രസ് ഓഫ് മൈ പാഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പല പേരുകളിലാണ് ഈ ഫെയർ യൂത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഈ ഫെയർ യൂത്ത് തന്നെയാണ് മിസ്റ്റർ WH എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും ഒരു ക്രിറ്റിക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അത് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യലാണ്. നൗ ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ദ ഡാർക്ക് ലേഡി ഈസ് അനദർ പ്രോബ്ലം, ടെക്സ്ച്വൽ പ്രോബ്ലം കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഷേക്സ്പിയർ സോണറ്റ്സ്. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 127ാമത്തെ സോണറ്റ് മുതൽ 152 വരെ, 154 വരെ അത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം 153 154 ക്യൂപ്പിഡിനുള്ള ഒരു ആരാധന ഗീതങ്ങളാണ്. ക്യൂപ്പിഡ്, റോമൻ ഗോഡ് ഓഫ് ലവ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് 153 154 മാറ്റം നിർത്തിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഡാർക്ക് ലേഡി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന സോണറ്റ്സ് 127 to 152 ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ദ ഫൈനൽ 2 സോണറ്റ്സ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ക്ലാസിക്കൽ ഗോഡ് ക്യൂപ്പിഡ് ആൻഡ് പ്ലേഫുള്ളി ഡീറ്റെയിൽ desire and longing, which was not the sequential theme of the entire sonnet sequence. സോ ഈ ഡാർക്ക് ലേഡി ആരാണെന്നുള്ളതിന് പൊതുവെ പറയുന്നത് മേരി ഫിറ്റൺ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്, പെനിലപ്പി റിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സ്ത്രീയുടെ പേരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു നീഗ്രോ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവരായിരിക്കാം ഇതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 3 കാൻഡിഡേറ്റ്സിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പ്രോബബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാർക്ക് ലേഡി ഹാപ്പൻസ് ടു ബി മേരി ഫിറ്റൺ. But now, another textual problem connected with the sonnets is the identity of the rival poet. ആരാണ് ഈ ശത്രുവായ കവി? Several names have been suggested by critics. Of course, of all these names, Christopher Marlowe happens to be the most probable candidate for the post of the rival poet. ആരുടെയൊക്കെ പേരുകളെന്ന് നോക്കൂ: എഡ്മണ്ട് സ്പെൻസർ, ഡ്രേറ്റൺ, നാഷ്, ഡാനിയൽ, ഡെയിലി എഴുതിയ ഡാനിയൽ. Apart from or besides Marlowe, their names are suggested as probable candidates for the rival poet. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇനി ഓർക്കാനുള്ളത്, ഈ 154 സോണറ്റ്സ് തോമസ് തോർപ്പ് TT പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയ ഒരു ലോങ് നാരറ്റീവ് പോയം കൂടി അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ പോയമാണ് എ ലവേഴ്സ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. സോ ദ 154 സോണറ്റ്സ് ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർ together published by Thomas Thorpe along with a long narrative poem written by Shakespeare titled A Lover's Complaint. Okay, and these sonnets were dedicated to Mr. WH. Yes, I told you already, it could be either the Earl of Southampton or William Herbert, Earl of Pembroke. In 1614, a man named John Benson, Ben Jonson alla, John Benson, published an edition of Shakespeare sonnets taking great liberties. അതിനെ നശിപ്പിച്ച്, ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ സോണറ്റ്സിനെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 1614 ജോൺ ബെൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോണറ്റ്സ് റീപബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ്. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദ ഫസ്റ്റ് folio of Shakespeare's plays, which appeared in 1623, produced by 2 actors who worked under Shakespeare, Hemming and Condell, John Hemming and Henry Condell. അവരാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫോളിയോ 1623 ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ വർക്ക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന 7 years ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് മിസ്റ്റർ ഷേക്സ്പിയർ. റിമെമ്പർ, ദ സെക്കൻഡ് ഫോളിയോ ഓഫ് ഷേക്സ്പിയർസ് വർക്ക്സ് അപ്പിയർഡ് ഇൻ 1632. In 1632. This is by way of an introduction to the sonnets and the problems connected with the identities of 4 people, and also the dedication by Thomas Thorpe addressed to Mr. WH. Well, now we will have a discussion of sonnet 121. This is a sonnet about how one can be. The speaker says how one can be true to oneself, admitting one's own mistakes and corruption or immoral way of living. The speaker is accused of being vile, V-I-L-E, which means being
morally, very bad. He was wicked. So being morally bad is the condition called vileness, vileness, vileness. So the speaker is presented as a vile person, morally bad person, and he admits that he is so, but he should not be judged by others. This is the major theme of Sonnet 121. The speaker makes his position in regard to the hypocrisy shown by people outside and honesty. Hypocrisy and honesty very clear in this sonnet. He admits that he has made mistakes, but he refuses to be judged by the sinful, equally corrupt men around him. അങ്ങേര് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അയാൾ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, പക്ഷേ എന്നെക്കാളും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവർ എന്നെ വയൽ എന്ന് വിളിക്കരുത്, ഞാൻ ചെയ്തത് ബാഡ് എന്ന് പറയരുത്. ഇതാണ് ഈ പോയമിൽ പറയുന്നത്. പോയത്തിൻ്റെ കോപ്പി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാണും എന്നെനിക്കറിയാം. ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എന്തായാലും നോട്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പം അയക്കുന്നുണ്ട്. I will give you a rough idea about what the poem or the sonnet talks about. The speaker in the poem says that it is better to be vile or morally weak than to have people think you are vile, especially when they accuse you of being vile and you are really not vile. നമ്മൾ ഒരിക്കലും വയലല്ല, മോറലി അത്ര ബാഡല്ല, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ ആരോപിക്കുകയാണ് കുറ്റം, നിങ്ങൾ വയലാണ്, മോറലി ബാഡാണെന്ന്. ഓക്കെ, അതിനേക്കാളും നല്ലത് പുള്ളി പറയുന്നത് ശരിക്കും അങ്ങ് മോറലി ബാഡ് ആവുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ബി വൈൽ ദാൻ ടു ഹാവ് പീപ്പിൾ തിങ്ക് യു ആർ വൈൽ, എസ്പെഷ്യലി വെൻ ദേ അക്യൂസ് യു ഓഫ് ബീയിങ് വൈൽ ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് വൈൽ. And then you don't even get to enjoy doing the thing the people say is vile. Even having that immoral activity becomes totally without any kind of enjoyment when you are accused of being vile. For why should people who are corrupt themselves get to wink knowingly at my lustful inclinations? This is the question he asks. Because they are not perfect humans to accuse, to point an accusing finger at me. And why should people who are even weaker than I pry into or spy into my weaknesses, deciding that what I think is good, how it becomes bad for them? ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗുഡാണെന്ന്, പക്ഷെ അവർക്കത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് ബാഡാണെന്ന്? അവരെന്നേക്കാൾ മോശമായതുകൊണ്ടല്ലേ അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു, ഞാൻ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ അവരും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ? എന്നെക്കാളും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവർ എന്തിനാണ് എൻ്റെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്? ദ സ്പീക്കർ ആസ്. ഓക്കെ, I am what I am. I am what I am. Remember, യാഗോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, I am not what I am. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആരാണെന്ന്. I know my weaknesses. I am what I am, and the people who accuse me are only revealing their own corruptions. Maybe I am straight, and they are the ones who are crooked. Be level എന്നാണ് പോയത്തിൽ പറയുന്നത്. Be level means be crooked. ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നേരിട്ട് പറയുന്ന ആളാണ്, എനിക്ക് വളച്ചു കെട്ടി കാര്യങ്ങൾ. ബട്ട് ദേ ആർ വെരി ക്രൂക്കഡ് പീപ്പിൾ. യു കാൻ മെഷർ മൈ ആക്ഷൻസ് ബൈ their foul thoughts. My actions cannot be judged or assessed by the foul thoughts of these people around me, unless they are willing to believe that all men are bad. So at least these people who accuse me should know that all people are bad, and all these people thrive in their badness, or they reign in their badness. That is a short summary of this sonnet number 121 by Mr. Shakespeare. Thank you very much.